La mañana del 15 de octubre amaneció con una brisa fresca que atravesaba los jardines del Palacio de Kensington. Los rayos dorados del sol se filtraban entre las cortinas de seda del salón principal, donde la reina consorte Camilla se preparaba para una de las ceremonias más importantes del año, la inauguración del nuevo ala del Hospital Benéfico que llevaba su nombre. Vestida con un elegante traje azul marino y sus joyas favoritas, Camilla revisaba una vez más los documentos que su secretaria privada, Margaret, había preparado meticulosamente. Era una mujer de protocolo estricto, acostumbrada a que cada detalle se ejecutara con precisión militar. Sus años como duquesa de Cornualles la habían moldeado en una figura de autoridad inquebrantable, pero también habían desarrollado en ella una impaciencia particular hacia cualquier cosa que considerara una falta de respeto o incompetencia. Margaret, ¿dónde están los informes sobre la seguridad del evento? Preguntó Camilla, su voz levando ese tono autoritario que había perfeccionado a lo largo de los años. El rey Carlos insistió en que revisáramos personalmente cada aspecto. Margaret, una mujer menuda de cabello gris perfectamente peinado, se acercó nerviosa. Su Majestad, me temo que hay un pequeño retraso. El jefe de seguridad tuvo una emergencia familiar anoche y... ¿Una emergencia familiar? Camilla interrumpió, sus ojos azules brillando con irritación. ¿Acaso no comprenden que la seguridad real no puede posponerse por asuntos personales? Mientras tanto, en la entrada principal del palacio, el guardia real James Mitchell se encontraba en su segundo día de servicio. A sus 25 años, James había trabajado incansablemente para llegar a esta posición. Provenía de una familia humilde de Yorkshire, donde su padre había sido minero y su madre enfermera. Su sueño desde niño había sido servir a la corona, inspirado por las historias que su abuelo le contaba sobre su servicio durante la Segunda Guerra Mundial. James había completado su entrenamiento militar con honores, destacándose no solo por su disciplina física, sino también por su integridad moral y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Sin embargo, la transición de la vida militar regular al protocolo real había sido más desafiante de lo que había anticipado. Las reglas eran más estrictas, las expectativas más altas, y el margen de error prácticamente inexistente. Esa mañana, James había llegado temprano para revisar los protocolos de seguridad. Su uniforme estaba impecablemente planchado, sus botas brillaban como espejos, y llevaba consigo el pequeño manual de procedimientos que había memorizado palabra por palabra. Pero había un problema. Los nuevos códigos de acceso para las áreas restringidas no habían llegado a tiempo debido al retraso administrativo causado por la ausencia del jefe de seguridad. Cuando Camilla salió del palacio hacia su automóvil oficial, esperaba encontrar todo en perfecto orden. Su agenda era apretada. Primero la inauguración del hospital, luego un almuerzo con dignatarios extranjeros, y finalmente una reunión privada con representantes de organizaciones benéficas. No había tiempo para retrasos o complicaciones. Sin embargo, al acercarse al vehículo, notó algo que la inquietó inmediatamente. James estaba hablando por radio con el centro de comando, claramente buscando confirmación de algo. Su postura sugería incertidumbre, algo que Camilla consideraba inaceptable en un miembro de la seguridad real. ¿Cuál es el problema? Preguntó Camilla directamente a James, su voz cortante. James se enderezó inmediatamente, manteniendo la compostura profesional que lo habían enseñado. Su Majestad, estoy verificando los protocolos de ruta actualizados. Hubo algunos cambios de último minuto y quiero asegurarme de. Verificando. Camilla lo interrumpió, su frustración evidente. ¿No debería usted saber exactamente cuáles son sus responsabilidades? No tengo tiempo para estas dudas de amateur. James sintió el calor subiendo por su cuello. Había dedicado horas a prepararse, pero los cambios de último minuto y la falta de información actualizada lo habían puesto en una posición difícil. Comprendo su preocupación, su majestad, pero la seguridad requiere confirmación de. La seguridad requiere competencia. Camilla replicó bruscamente.
Si no puede manjar sus responsabilidades básicas, quizás debería reconsiderar su posición aquí. Las palabras caen como una bofetada verbal sobre James. Él había sacrificado mucho para llegar a este punto. Años de entrenamiento riguroso, separación de su familia, y la presión constante de demostrar que merecía estar allí. La implicación de que era incompetent tocó una fibra muy sensible. Con todo respeto, su majestad. James respondió, su voz manteniéndose firme pero con un matiz de desafío. He seguido todos los protocolos disponibles. Los retrasos en la información no son responsabilidad mía. El ambiente es tenso inmediatamente. Camila no estaba acostumbrada a que alguien de rango inferior le respondiera de esa manera, especialmente no un guardia joven que, según su perspectiva, debería mostrar deferencia absoluta. La presión de sus responsabilidades recientes, las expectativas constantes del público, y su propio perfeccionismo se combinaron en un momento de pérdida de control. Margaret, observando desde la distancia, reconoció inmediatamente los signos de una situación que estaba escalando peligrosamente. Había visto a Camila en estados de estrés antes, y sabía que cuando se sintió desafiada o faltada al respeto, sus reacciones podían ser impredecibles. En ese momento crítico, mientras Camila levantaba su mano en un gesto que claramente pretendía ser una bofetada hacia James, el sonido de pasos rápidos resonó en el pavimento de mármol. La princesa Charlotte, de apenas 8 años pero con una presencia sorprendentemente madura para su edad, había estado observando toda la escena desde una ventana del segundo piso. Charlotte había desarrollado una sensibilidad especial para las tensiones emocionales de los adultos que la rodeaban. Como miembro de la nueva generación real, había crecido en un ambiente donde se esperaba de ella no solo comportarse adecuadamente, sino también comprender las complejidades de las relaciones humanas desde una edad temprana. Viendo la situación desenvolverse, Charlotte tomó una decisión que sorprendería a todos los presentes. Con una determinación que parecía impropia para su edad, bajó corriendo las escaleras y se dirigió directamente hacia donde estaban Camila y James. Abuela Camila, gritó Charlotte, usando el título afectuoso que le había sido asignado dentro de la familia. Su voz clara y aguda cortó a través de la tensión como un cuchillo. Papá te está buscando. Dice que es muy urgente. La interrupción fue tan inesperada y la presencia de Charlotte tan disruptiva que Camila se detuvo en seco, su mano todavía levantada en el aire. James, igualmente sorprendido, miró hacia la pequeña princesa que había aparecido como si hubiera surgido de la nada. Charlotte se posicionó estratégicamente entre Camila y James, su pequeña figura creando una barrera física y emocional que ninguno de los adultos se atrevería a traspasar. Sus ojos, del mismo azul penetrante que los de su bisabuela Isabel II, mostraban una comprensión que iba más allá de sus años. Abuela, continuó Charlotte, su voz ahora más suave pero igualmente firme. Creo que el guardia está tratando de hacer su trabajo muy bien. Papa siempre dice que debemos ser pacientes con las personas que nos protegen. La sabiduría simple pero profunda de esas palabras resonó en el aire matutino. Margaret, que había contenido la respiración durante toda la confrontación, sintió una olida de alivio mezclado con admiración por la pequeña princesa. Camila, confrontada con la inocencia directa de Charlotte y la verdad implícita en sus palabras, sintió que su ira se desvanecía tan rápidamente como había surgido. La presencia de la niña le recordó no solo donde estaba y quién era, sino también los valores que se suponía debía representar como miembro de la familia real. James, por su parte, se encontró mirando a esta pequeña niña que había intercedido en su favor de la manera más natural y valiente. En sus años de entrenamiento militar, había aprendido sobre el honor, el deber y la protección de los inocentes, pero nunca había experimentado ser protegido por alguien a quien él debería estar protegiendo. El momento se extendió en un silencio cargado de significado, donde cada uno de los presentes procesaba lo que acababa de ocurrir y lo que podría haber pasado así.
a Charlotte no hubiera intervenido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiendo que la gravedad de la situación se asentara en la mente de todos. Margaret se acercó lentamente, reconociendo que este era un momento delicado, que requería manejo cuidadoso. Su Majestad, dijo suavemente, quizás sería apropiado que revisáramos los protocolos en privado. Estoy segura de que el guardia Mitchell apreciará la oportunidad de consultar con el centro de comando. Charlotte, manteniendo su posición entre los dos adultos, asintió sabiamente. Sí, yo puedo acompañar a la abuela mientras tanto. Verdad, abuela Camilla. La pequeña mano de Charlotte encontró la de Camilla. Un gesto simple pero poderoso que comunicaba perdón, comprensión y amor incondicional. Era exactamente el tipo de conexión humana genuina que Camilla había estado anhelando, en medio de todas las presiones y expectativas de su posición. Mientras los tres se elevaban hacia el interior del palacio, James se quedó solo por un momento, procesando lo que acababa de experimentar. La princesa Charlotte había hecho algo más que simplemente prevenir un incidente embarazoso. Había demostrado una forma completamente diferente de ejercer poder y influencia, una vida en compasión y comprensión en lugar de autoridad y control. Este encuentro matutino se convertiría en un punto de inflexión para todos los involucrados, estableciendo el escenario para una serie de eventos que revelarían verdades profundas sobre el carácter, la redención y el verdadero significado del servicio real. La historia apenas comenzaba a desenvolverse, y las lecciones que emergerían de este momento cambiarían para siempre la forma en que cada uno de ellos entendía su papel dentro de la intrincada red de la vida real. Las horas siguientes al incidente matutino trajeron consigo una atmósfera de reflexión tensa, que permeó los corredores del Palacio de Kensington. Camilla se había retirado a sus aposentos privados, oficialmente para prepararse para los eventos del día, pero en realidad para procesar lo que había estado a punto de hacer y, más importante aún, lo que había aprendido de la intervención de Charlotte. Sentada frente a su tocador, rodeada de fotografías familiares y recuerdos de décadas de vida pública, Camilla se miraba en el espejo con una honestidad brutal que había estado evitando durante meses. El estrés de asumir su rol como reina consorte había sido más agotador de lo que había anticipado. Cada aparición pública era escrutada, cada gesto analizado, cada palabra pasada y medida por los medios y el público. Margaret, llamó suavemente, y su secretaria apareció inmediatamente en el umbral. Sí, su majestad. Quiero que organix una reunión privada con el guardia Mitchell esta tarde, después de mis compromisos oficiales. Camilla hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Y también quiero que revises su expediente personal. To do. Quiero entender quién es realmente. Margaret asintió, comprendiendo inmediatamente que algo significativo había cambiado en su empleadora. En sus años de servicio, había aprendido a leer las sutilezas en el tono de Camilla, y esta petición lavaba un peso emocional que no había escuchado antes. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Charlotte había encontrado a su padre, el príncipe William, en su oficina privada. William estaba revisando documentos relacionados con sus responsabilidades como heredero, pero inmediatamente notó la expresión pensativa en el rostro de su hija. ¿Todo está bien, cariño? Preguntó, dejando a un lado sus papeles y dando toda su atención. Charlotte se acercó y se sentó en la silla frente al escritorio de su padre. Sus piernas balanceándose ligeramente. Papa, ¿alguna vez has visto a alguien tan enojado que casi lastima a otra persona? La pregunta tomó a William por sorpresa. Como padre, había tratado de proteger a sus hijos de los aspectos más duros de la vida real. Pero también sabía que Charlotte era excepcionalmente perceptiva para su edad. ¿Por qué preguntas eso, Charlotte? Pasó algo hoy. Charlotte describió la escena que había presenciado esa mañana, con la honestidad directa característica de los niños. No juzgó en ella Camilla en ella James. Simplemente relató los hechos como los había visto, y explicó por qué había sentido la necesidad de intervenir.
William escucho con creciente preocupación, y admiración. Preocupación por la situación que había estado a punto de desenvolverse, y admiración por la sabiduría emocional que su hija había demostrado al manejarla. Hiciste algo muy valiente hoy, Charlotte, le dijo finalmente. Pero también quiero que sepas que no es tu responsabilidad cuidar de los adultos cuando están enojados o alterados. Lo sé, papa, respondió Charlotte. Pero a veces los adultos se olvidan de ser amables, ¿verdad? Especialmente cuando están preocupados o tristes por otras cosas. La profundidad de esa observación de Joe a William momentáneamente sin palabras. Su hija de 8 años había articulado algo que muchos adultos luchaban por comprender. Que el comportamiento hiriente a menudo surge del dolor personal en lugar de la malicia deliberada. Por su parte, James Mitchell había pasado el resto de la mañana en un estado de profunda contemplación. Después de completar sus deberes inmediatos, había retirado al pequeño cuarto de descanso asignado al personal de seguridad, donde finalmente tuvo la oportunidad de procesar completamente lo que había ocurrido. La intervención de Charlotte le había salvado no solo de una situación profesionalmente embarazosa, sino también de algo que podría haber destruido completamente su carrera. Pero más allá de las implicaciones prácticas, la acción de la pequeña princesa había tocado algo profundo en él. James recordó las historias que su abuelo le había contado sobre servir a la familia real durante la guerra. Su abuelo siempre había hablado sobre el honor de proteger no solo a las personas, sino también a los ideales que representaban, compasión, justicia y servicio desinteresado. Esta mañana, había visto esos ideales encarnados en una niña de 8 años que había arriesgado el desagrado de un adulto para proteger a alguien que apenas conocía. Cuando recibió el mensaje de Margaret sobre la reunión solicitada por la reina consorte, James sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. No estaba seguro de qué esperar, pero sabía que tenía la oportunidad de demostrar que el juicio inicial sobre su carácter había sido incorrecto. La tarde llegó con cielos nublados que parecían reflejar el estado emocional complejo del palacio. Camilla había completado sus compromisos oficiales con su profesionalismo habitual, pero quienes la conocen bien pudieron notar una calidad introspectiva en su comportamiento que no había estado presente por la mañana. Cuando James fue escoltado al salón privado donde Camilla lo esperaba, encontró una configuración muy diferente a la confrontación matutina. La reina consorte estaba sentada en una silla cómoda, con té servido en una mesa pequeña y una atmósfera que invitaba al diálogo en lugar de la confrontación. Guardia Mitchell, comenzó Camilla, su voz considerablemente más suave que horizontes. Por favor, siéntese. James tomó asiento, manteniendo su postura profesional pero permitiéndose relajarse ligeramente en el tono conciliatorio. He revisado su expediente esta tarde, continuó Camilla. Su registro de servicio es ejemplar. Sus superiores hablan de usted en términos que raramente escucho. Integridad inquebrantable, dedicación excepcional, y un carácter moral que va más allá de lo requerido por el deber. James sintió un calor subiendo por su pecho, pero se mantuvo en silencio, esperando a ver dónde levaba esta conversación. También he aprendido sobre su historia personal, Camilla continuó. Su padre, fallecido el año pasado después de 40 años en las minas. Su madre, que trabajó turnos dobles como enfermera para ayudar a financiar su educación militar. Su hermana menor, que está estudiando medicina gracias a los sacrificios financieros que usted hizo para apoyar su educación. Cada palabra golpeó a James con fuerza inesperada. Había asumido que su vida personal era irrelevante para su trabajo, una nota al pie en un expediente administrativo. Descubrir que la reina consorte había tomado el tiempo para entender no solo su desempeño profesional sino también su trasfondo personal lo movió de maneras que no había anticipado. Su majestad, comenzó James, pero Camilla levantó una mano gentilmente para silenciarlo. Permitime terminar, por favor. Su voz ahora levaba una vulnerabilidad que James nunca había asociado con la realeza. Esta mañana,
Me comporta una manera que esta muy por debajo de los estandares que espero de mí misma. Y ciertamente por debajo de los estandares que usted merece como miembro dedicado de nuestro personal. James Cincio que sus defensas cuidadosamente construidas comienzan a desmoronarse. No había esperado una disculpa, mucho menos una tan sincera y específica. La prisión de este rol, continuó Camila, ha sido más desafiante de lo que anticipe. Pero eso no es excusa para tratar a alguien de la manera en que lo trata usted, especialmente a alguien que ha sacrificado tanto para servir a mi familia. Su Majestad, James finalmente pudo hablar. Acepto su disculpa, pero también quiero que sepa que comprendo las prisiones bajo las que usted opera. Mi reacción esta mañana también fue inapropiada para mi posición. Camila sonrió, la primera sonrisa genuina que James había visto en su rostro. La princesa Charlotte me recordó algo importante hoy. Me recordó que el verdadero poder no viene de la autoridad sobre otros, sino de la capacidad de elevarnos mutuamente, especialmente en momentos de estrés o conflicto. La mención de Charlotte trajo una calidez inmediata a la conversación. James no pudo evitar sonreír al recordar la valencia determinada de la pequeña princesa. Ella es extraordinaria, dijo James. En mis años de entrenamiento, aprendí sobre muchos tipos de coraje, pero nunca había visto nada como lo que ella demostró hoy. Sí, acordó Camila. Y me ha hecho pensar mucho sobre el tipo de ejemplo que quiero dar, no solo como reina consorte, sino como ser humano. La conversación continuó durante más de una hora, evolucionando desde disculpas formales hacia un intercambio genuino sobre los desafíos del servicio público, las prisiones de mantener estándares imposibles, y la importancia de encontrar humanidad en medio de la formalidad institucional. James compartió historias sobre su entrenamiento, sus motivations para unirse a la guardia real, y sus esperanzas para su futuro en el servicio. Camila habló sobre las dificultades de adaptarse a su rol expandido, las expectativas constantes del público, y su deseo genuino de usar su posición para el bien. Cuando la reunión llegó a su fin, ambos sintieron que algo fundamental había cambiado. No solo habían resuelto el conflicto de la mañana, habían establecido una base de respeto mutuo y comprensión que transformaría su relación profesional futura. Guardia Mitchell, dijo Camila mientras se ponían de pie. Espero que considera esto no como el final de un incidente desafortunado, sino como el comienzo de una colaboración más efectiva. Será un honor, su majestad, respondió James, y por primera vez desde que había comenzado su servicio en el palacio, sintió que realmente pertenecía a él. Esa noche, Charlotte estaba en su cuarto preparándose para dormir cuando su padre vino a dar las buenas noches. William se sentó en el borde de su cama, como hacía todas las noches, pero esta vez había algo especial en su expresión. Charlotte, comenzó. Quería hablar contigo sobre lo que hiciste hoy. ¿Estoy en problemas? Preguntó Charlotte, con la preocupación natural de una niña. Todo lo contrario, la tranquilizó William. Estoy muy orgulloso de ti. No solo por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste. Mostraste exactamente el tipo de liderazgo que espero que nuestra familia represente. Charlotte sonrió, pero luego se puso seria. Papa, ¿por qué los adultos a veces se olvidan de ser amables? Es una pregunta muy buena, respondió William, considerando cuidadosamente su respuesta. Creo que a veces los adultos cargan con tantas preocupaciones y responsabilidades que se olvidan de lo más importante. Tratar a otros con bondad y respeto. Pero eso no está bien, dijo Charlotte con la certeza moral clara de la infancia. No, no está bien, acordó William. Y por eso es tan importante lo que hiciste hoy. Lo recordes de todos nosotros que es lo que realmente importa. Mientras arropaba a su hija, William reflexionó sobre las lecciones del día. Su hija de 8 años había demostrado una sabiduría emocional y un coraje moral que muchos adultos luchaban por alcanzar. Pero más que eso, había mostrado que el verdadero liderazgo no siempre viene de la posición o la autoridad, sino de la voluntad de hacer lo correcto en el momento correcto.
independientemente de las consecuencias personales. En diferentes partes del palacio esa noche, tres vidas habían sido tocadas profundamente por los eventos del día. Camila había redescubierto la importancia de la humildad y la conexión humana genuina. James había encontrado no solo aceptación sino respeto, en un lugar donde había temido no pertenecer nunca completamente. Y Charlotte había aprendido que su voz, sin importar que tan pequeña, tenía el poder de cambiar situaciones importantes cuando se usaba con valencia y compasión. La segunda parte de esta historia había revelado que la verdadera resolución a menudo requiere más que simplemente evitar el conflicto. Require el coraje de enfrentar nuestras propias fallas y la humildad de crecer a partir de ellas. Los meses siguientes al incidente transformaron sutilmente pero profundamente la dinámica dentro del Palacio de Kensington. Lo que había comenzado como un momento de crisis se había convertido en un catalizador para cambios positivos que se extendieron mucho más allá de las personas directamente involucradas. Camila había implementado una serie de cambios en sus protocolos diarios que reflejaban las lecciones aprendidas de aquella mañana de octubre. Instituyó reuniones regulares con el personal de seguridad, no para microgestionar, sino para asegurarse de que tuvieran toda la información y el apoyo necesario para realizar su trabajo efectivamente. Estas sesiones se convirtieron en oportunidades para el diálogo bidireccional, donde los guardias podían expresar preocupaciones y sugerencias sin temer a represalias. James Mitchell había florecido en este nuevo ambiente. Su dedicación natural y su atención al detalle se habían combinado con una nueva confianza que provenía de saber que era valorado no solo como un empleado, sino como una persona. Había sido promovido a una posición de liderazgo entre los guardias junior, donde su experiencia personal de navegar momentos difíciles lo convertía en un mentor natural para otros que enfrentaban sus propios desafíos de adaptación. Pero quizás el cambio más notable había ocurrido en Charlotte. La experiencia de intervenir exitosamente en una situación adulta compleja había despertado en ella una comprensión más profunda de su propio poder y influencia. No se había vuelto presumida o arrogante. En cambio, había desarrollado una sensibilidad aún mayor hacia las emociones y necesidades de otros. Una tarde de marzo, casi 6 meses después del incidente original, Charlotte estaba paseando por los jardines del palacio cuando notó a James sentado en un banco, mirando un sobre en sus manos con expresión preocupada. Su instinto desarrollado para las emociones humanas inmediatamente le dijo que algo estaba mal. Hola, señor James, dijo Charlotte, acercándose con la confianza casual que había desarrollado con el personal del palacio. ¿Está todo bien? James levantó la vista, sorprendido pero complacido de ver a la pequeña princesa. En los meses transcurridos, habían desarrollado una amistad genuina basada en respeto mutuo y afecto sincero. Hola, princesa Charlotte, respondió, intentando sonreír pero sin poder ocultar completamente su preocupación. Sí, todo está bien. Solo recibí una carta de casa. Charlotte, con la perceptividad que ahora era reconocida por toda la familia real, notó inmediatamente que la sonrisa de James no ligaba a sus ojos. ¿Y es una carta triste? James vaciló. En sus meses en el palacio, había aprendido que Charlotte no era una niña ordinaria. Su capacidad para comprender situaciones complejas era extraordinaria, pero seguía siendo una niña, y él no quería preocuparla innecesariamente. Mi hermana está teniendo algunas dificultades en la universidad. Finalmente admitió. Las cosas han sido más difíciles financieramente desde que Papa Felicio, y ella está considerando abandonar sus estudios de medicina. Charlotte se sentó en el banco junto a él, su expresión seria. ¿Y es muy inteligente tu hermana? La más inteligente que conozco, respondió James con orgullo genuino. Siempre quiso ser doctora, desde que era pequeña. Solía curar a todos nuestros animales de peluche cuando éramos niños. Entonces no debería abandonar, declaró Charlotte con la certeza directa característica de los niños. Si es lo que realmente quiere hacer, debe haber una manera de ayudarla. James sonrió, esta vez más genuinamente. Oyala fuera tan simple, princesa.
La educación médica es muy costosa. Yo ya hago todo lo que puedo con mi salario aquí. Charlotte permaneció en silencio por un momento, claramente pensando profundamente. James había aprendido a reconocer esta expresión. Generalmente precedía a una de las observaciones perspicaces de Charlotte que hacían que los adultos reconsideran situaciones que habían dado por perdidas. ¿Sabes qué? Dijo finalmente Charlotte. Creo que deberíamos hablar con la abuela Camila sobre esto. James se sintió inmediatamente incómodo. Oh no, princesa, no quiero molestar a su majestad con mis problemas personales. Ya ha hecho más que suficient por mí. Pero no son solo tus problemas. Explicó Charlotte con una lógica que sorprendió a James por su sofisticación. Si tu hermana se convierte en doctora, ayudará a muchas personas. Si tú estás preocupado por ella, no puedes concentrar completamente en protegernos. Así que realmente es un problema de todos. La forma en que Charlotte había conectado los puntos de Joe a James momentáneamente sin palabras. Había tomado una situación personal y había demostrado cómo se conectaba con responsabilidades más amplias de una manera que era tanto lógica como compasiva. Además, continuó Charlotte, la abuela Camila siempre dice que su trabajo más importante es ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Tu hermana tiene mucho potencial, ¿verdad? Esa noche, Charlotte buscó a Camila, quien estaba en su estudio privado revisando correspondencia oficial. Desde el incidente de octubre, la relación entre Charlotte y Camila se había profundizado significativamente. Camila había legado a valorar la perspectiva única de Charlotte sobre situaciones complejas, y Charlotte había desarrollado un afecto genuino por la mujer, que había aprendido a ver más allá de su título. Abuela Camila, comenzó Charlotte, usando el mismo tono directo pero respetuoso que había empleado durante el incidente original. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Camila inmediatamente dijo a un lado sus papers, dando a Charlotte toda su atención. Por supuesto, querida. ¿Qué pasa? Charlotte relató su conversación con James, describiendo la situación de su hermana con el tipo de detalle empático que había legado a ser su marca distintiva. No pidió específicamente nada. Simplemente presentó los hechos y confió en que Camila vería las mismas conexiones que ella había visto. Camila escuchó con creciente interés. En los meses desde el incidente, había legado a respetar profundamente el juicio de Charlotte sobre el carácter de las personas y la importancia relativa de diferentes situaciones. ¿Y qué crees que deberíamos hacer? Preguntó Camila, genuinamente curiosa sobre la perspectiva de Charlotte. Bueno, dijo Charlotte, tenemos muchos programas de becas y cosas así, ¿verdad? Para ayudar a personas inteligentes que quieren ayudar a otros pero necesitan ayuda financiera. Camila sonrió, reconociendo inmediatamente hacia donde se dirigía Charlotte. Sí, tenemos varios programas de ese tipo. ¿Y no sería bueno si una de esas becas fuera para alguien que queremos ayudar porque ya está ayudando a nuestra familia? La elegancia de la propuesta de Charlotte era impresionante. No había sugerido ningún tipo de favor especial o tratamiento preferencial. En cambio, había enmarcado la ayuda a la hermana de James como una extensión natural de los valores que la familia real profesaba. Creo, dijo Camila lentamente, que esa es una idea excelente. Te gustaría ayudarme a investigar qué options podrían estar disponibles. Los días siguientes vieron a Camila y Charlotte trabajando juntas de una manera que habría sorprendido a los observadores externos. Charlotte asistía a reuniones con administradores de becas, hacía preguntas perspicaces sobre criterios de elegibilidad, y ayudaba a revisar materiales de solicitud. Su presencia no era meramente simbólica. Contribuía genuinamente al preciso con observaciones que los adultos habían pasado por alto. Cuando finalmente se acercaron a James con una propuesta concreta, fue Charlotte quien tomó la iniciativa. Había organizado toda la presentación, desde la documentación oficial hasta las explicaciones sobre cómo la beca encajaría dentro de los programas existentes. Señor James, dijo Charlotte con la formalidad apropiada pero con calidez genuina. La abuela Camila y yo hemos estado trabajando en algo que creemos que podría interesar.
James escucho con creciente asombro mientras Charlotte describía una beca integral que cubriría no solo la matrícula de su hermana, sino también gastos de manutención y materials. El programa había sido estructurado como una iniciativa piloto para apoyar a familias de personal de servicio excepcional, lo que significaba que otros podrían beneficiarse en el futuro. Pero hay una condición. Añadió Charlotte con una pequeña sonrisa. Tu hermana tendría que hacer algunas horas de servicio comunitario cada mes, trabajando en clínicas que atienden a personas que no pueden permitirse atención médica privada. James sintió lágrimas formandos en sus ojos. No era solo la generosidad del gesto lo que lo movía, sino la manera en que había sido estructurado. No era caridad. Era una inversión en el potencial de su hermana y una forma de asegurarse de que esa inversión se traduciría en beneficio para otros. No sé qué decir, murmuró James. De que sí, sugirió Charlotte prácticamente. Y luego llama a tu hermana para dar las buenas noticias. La conversación telefónica que siguió fue una de las experiencias más emotivas en la vida de James. Escuchar la voz de su hermana pesar de la resignación a la incredulidad, y luego al jubilo puro fue un regalo que sabía que atesoraría para siempre. Pero el impacto de esta historia se extendió más allá de las vidas individuales directamente afectadas. La forma en que Charlotte había identificado un problema, desarrollado una solución, y ejecutado un plan se convirtió en un modelo para otros proyectos dentro de la familia real. Su enfoque de conectar necesidades personales con objetivos institucionales más amplios demostró ser extraordinariamente efectivo. Camila comenzó a consultar regularmente con Charlotte sobre iniciativas benéficas, valorando su capacidad para ver conexiones que los adultos a menudo perdían. William y Kate notaron el desarrollo continuo de las habilidades de liderazgo de Charlotte y comenzaron a incluirla más frecuentemente en discusiones sobre responsabilidades reales futuras. Un año después del incidente original, el Palacio organizó una pequeña celebración para conmemorar la graduación de la hermana de James de su primer año de estudios médicos. Era un evento privado, pero simbolizaba algo mucho más grande. La idea de que la verdadera nobleza no viene del título o la posición, sino de la voluntad de usar el poder y influencia propios para elevar a otros. James, ahora en una posición de liderazgo senior dentro del equipo de seguridad, había desarrollado un programa de mentoría para nuevos guardias que enfatizaba no solo la competencia técnica, sino también la inteligencia emocional y la comprensión de que proteger a la familia real significaba proteger los valores que representaban. Camila había encontrado en Charlotte no solo a una colaboradora valiosa, sino a una maestra. La perspectiva única de la niña sobre las relaciones humanas y la responsabilidad social había enriquecido el enfoque de Camila hacia su papel de maneras que no había anticipado. Y Charlotte había aprendido que el poder real no se trataba de tener autoridad sobre otros, sino de tener la sabiduría para usar esa autoridad para crear oportunidades para que otros prosperen. En una tarde tranquila de primavera, casi exactamente un año después de aquel día de octubre que había cambiado todo, Charlotte estaba nuevamente en los jardines del palacio. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. James estaba allí con su hermana, quien había venido a visitar durante sus vacaciones universitarias. Princesa Charlotte, dijo la hermana de James, una joven brillante con los mismos ojos amables que su hermano. James me ha contado todo lo que usted hizo por nuestra familia. No sé cómo agradecerlo. Charlotte, ahora de nuevanos y con una comprensión aún más profunda de las complejidades del mundo, sonrió con una sabiduría que seguía sorprendiendo a los adultos. No hay necesidad de agradecerme, respondió. Solo aseguré de ayudar a muchas personas cuando seas doctora. Esa será la mejor manera de agradecer. Mientras los tres caminaban por los jardines, hablando sobre sueños futuros y responsabilidades presentes, la historia llegaba a su conclusión natural. No con un final dramático, sino con la comprensión tranquila de que a veces los momentos más transformadores surgen de los actos más simples de compasión y coraje.
El incidente que había comenzado con ira y casi había terminado en violencia se había transformado en una historia de redención, crecimiento y esperanza. Había demostrado que incluso en las instituciones más formales y tradicionales, el cambio positivo es posible cuando las personas tienen el courage de verse a sí mismas honestamente y la sabiduría para aprender de quienes los rodean, sin importar su edad o posición. Y en el corazón de esta transformación estaba una niña de 8 años que había entendido instintivamente que la verdadera fuerza no viene de la capacidad de dañar, sino de la capacidad de sanar, conectar y elevar a otros. Su legado no sería solo en su propio futuro como miembro de la familia real, sino en todas las vidas que había tocado al demostrar que la bondad, aplicada con valencia y inteligencia, puede cambiar el mundo una persona a la vez.